Wish you all a happy morning. The session of the day is going to be your unit number 4, the poem. The name of the poem is Macavity. Meaning part of it is the mystery cat. So the entire title, right? The entire title is Macavity, the mystery cat, written by the author T.S. Eliot. Okay, it is an everlasting poem by T.S. Eliot. Macavity, the mystery cat, is a fictional character. He describes him as the hidden power and the Napoleon of crime. He created the poem after he got inspired by the famous villain character of Professor James Moriarty of Sherlock Holmes. Stories by Arthur. Okay, fine. See, first of all, let us have a clear understanding what this poem is all about. So, to bring you some knowledge about this poem, is all about it's all about a fictional character which is given by the author, Macavity, the mystery cat. So here you are going to learn about a cat, the activities of a cat. It's all about, the entire poem is all about the activities which a cat does. Okay, even to be more specific, it's all about the mischief, it's all about the fraud activities, it's all about the cheating activities which a cat involves in himself, and how the cat gets escaped each and every time without being caught. That is what here the author is given you, sort of a poem where you can enjoy by reading this particular poem. Okay, fine. That is, with this understanding, let us move on to the other slide where you learn about the author. He was an essayist, a critic, a playwright, and a pioneering poet of the 20th century. Eliot returned to Harvard and studied Indian philosophy and Sanskrit. He settled in England, where he was for a time of school master and a bank clerk, and eventually literary editor for a publishing house. T.S. Eliot won the Order of Merit and received the Nobel Prize for Literature in the year 1948. Okay, fine. He's one of the very well known authors in English literature. So, for your examination point of view, you can remember these points while writing a paragraph. Certainly, it would be helpful to have better scoring. Okay. So now we are into the actual poem. For your better understanding, I've given you, in fact, I've split the poem into a number of points. So we shall go through a point by a point in order to have a better understanding of this poem. The first point here is Macavity, the mystery cat, is a humorous poem. It's all about the humorous poem. You have to enjoy it. Okay, it's a fictional poem, not real. The characters which are used here by the author are not real. It's a fictional poem. So it's a humorous poem. You enjoy it. Where the poet T.S. Eliot describes the mysterious qualities of a shrewd wild evil cat. Okay? Yes. He commits a crime at every possible opportunity. He here indicates the cat. The cat commits a crime at every possible opportunity. He is an elusive master of criminal who leaves no evidence after he commits a crime. The cat doesn't leave any evidences. So it's very difficult for the people to find out who actually did this. That is the situation which is going on there. So people are really mad about finding out the actual crime holder, the actual culprit. But there are no evidences. Macavity is really of super quality, where he doesn't give any evidences for the people to find out who actually did particular crime. So even the Scotland Yard, the London detective agencies, are unable to arrest the Macavity, the cat. So even the police department is struggling like anything to find out and to catch the Macavity, to arrest him. The flying squad is desperate because every time they rush to the crime spot to seize Macavity, he is not there. So at some point of time, people are all very well aware that in these particular activities, misuse, cheating activities are going on.
which are very well being done by the Macavity. The police department knows very well that, right, yes, this particular activity certainly be done by the Macavity. But even after having known, the police department itself or himself or themselves are not able to catch Macavity because he is really superb. He escapes within a fraction of time from that particular point where the exact crime takes place. So each and every time Macavity escapes, keep on escaping. Yeah, that's what the author tries to convey. Fifth point, he breaks the human law as well as the law of gravity. That means what? He has got superpowers. The Macavity has got superpowers. So unimaginable superpowers, because of which, right, people are not able to withstand. He baffles even a fakir with his power of levitation. He baffles even a fakir with his power of levitation. Macavity appears tall and thin with sunken eyes. He is always preoccupied with some serious thought. That is the nature of Macavity. His coat is dusty and his whiskers are unkempt. Macavity is a devil in the guise of a cat. He appears to be outwardly respectable, but his actions disprove it. So the characters of this particular cat is being explained by the author here. How the cat looks like. Okay. Macavity appears tall and thin with sunken eyes. Sunken eyes in the sense the eyes which are gone inside. He is always preoccupied with some serious thought. Okay. Always thinking about what to be done next. The preparation part of it is going on always. The thinking process is always on. His coat is dusty. The cat has got a coat which is dusty, and his whiskers are unkempt. Okay, whiskers is nothing but the hair, right, which you see above the mouth part of a cat, right? Yes, which are always unkempt. Macavity is a devil. The author says Macavity is a devil in the guise of a cat. பூனை வடிவத்தில் இருக்கிற ஒரு பிசாசு அப்படின்னு சொல்கிறார். He appears to be outwardly respectable. வெளில பார்க்கும்போது ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. But his actions, Macavity's action, the cat's actions really disprove it. ஆனால் அவன் ஆக்ஷனை பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுற மாதிரியே இருக்குது. அதெல்லாம் திருட்டு பையன் வேலை, திருட்டு வேலை செய்கிறான் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஆத்தர். Macavity loots the larder, ransacks the jewel case and breaks greenhouse glass, but wonders of wonder, he is not to be found anywhere there. See all these mischief activities. Ladder loot pandran, ransack the jewel case and breaks the greenhouse glass, but wonders of wonder, okay, he is not able to be found anywhere there. He is always a mile away from the scene of crime, happily relaxing or doing difficult division sums. அந்தளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கான் Macavity. ஒரு இடத்துல பிரச்சனை பண்ணுறான், ஆனால் அந்த பிரச்சனை பண்ணுற இடத்துல போய் தேடி பார்க்குறதுக்குள்ளே அவனை பிடிக்கிறதுக்குள்ளே Macavity என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா ஒரு மைல் தாண்டி இருக்கான், அவனை பிடிக்கவே முடியல. அந்தளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக எஸ்கேப் ஆகிடுறான். He is clever at making up an alibi every time he plots a crime. அவனை மாதிரி டூப்ளிகேட் பண்ணுறதுக்கு, ஓகேவா, பிளான் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கிளவராக இருக்கான் அப்படின்னு சொல்கிறான். All the notorious cats are nothing but the agents of Macavity. கடைசி என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா எல்லா இந்த திருட்டு வேலை செய்கிற பூனைங்க எல்லாமே யாருங்க அப்படின்னா Macavity-மா. All the notorious cats are nothing but, ஓகேவா, இந்த பூனைங்க எல்லாமே என்ன அப்படின்னா இவங்கெல்லாம் Macavity-உடைய ஏஜென்ட்ஸ் தான். ஓகேவா, வீட்டில் பார்ப்போம்ல, திருட்டு பூனை உள்ளே சேர்க்காது. ஓகேவா, யாருன்னா நேரத்தில் என்ன பண்ணும், உள்ளே பூந்து என்ன பண்ணும், சாப்பிட்ற பொருள் எதாவது இருந்ததுன்னா, பால் எதாவது இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணும், பூனை என்ன பண்ணும், திருட்டுத்தனமாக குடிச்சிடும்ல. யா, அதுங்க எல்லாமே யார் அப்படின்னா Macavity-உடைய ஏஜென்ட்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஆத்தர். ஓகேவா, திருட்டு வேலை பண்ணுறது இவங்களாம் யாருன்னா தி நெப்போலியன் ஆஃப் க்ரைம் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஓகேவா, இந்த கேட்ஸ், ஓகே, இந்த நொட்டோரியஸ், இந்த திருட்டு வேலையில் ஈடுபடுற கேட்ஸ். சில கேட்ஸ் இருக்குது, ஓகேவா, அது பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம கொடுத்தா மட்டும் தான் சாப்பிடும். பட் ஜென்ரலாகவே பார்த்தோம் அப்படின்னா த டெண்டன்சி, த பிஹேவியர் பார்ட் ஆஃப் த கேட் இஸ் ரைட். யாரும் இல்லாத நேரத்துக்கு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஏதாவது பொருளை எடுத்து உடைச்சி என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு நாஸ்தி பண்ணி போயிடும் சாப்பிட்டு. ஓகேவா, பசியாக இருக்கிற நேரத்தில். ஓகேவா,
ஸோ அது யாருமே நம்ம வாட்ச் பண்ணல, தனியாக இருக்கிற இடத்துல வீட்டில் அப்படின்னா வச்சுக்கிங்க. ஸோ பூனை பசியாக இருந்தாலும் என்ன பண்ண உனக்கு தெரியும். ஓகேவா? அதுதான் அங்கே சொல்கிறார். ஓகேவா? ஸோ ஹியூமரஸாக சிரிப்புத்தனமாக எடுத்துகிட்டு போகிறாரு. ஒரு கேரக்டர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா, இது ஆக்சுவலாக ஒரு ஃபிக்ஷனல் கேரக்டர், ரியல் கேரக்டர் கிடையாது. ஸோ நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு. ஓகேவா? அந்த பூனையுடைய அதாவது பூனையுடைய கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஒரு க்ரைம் மாதிரி எடுத்துகிட்டு போகிறார். ஓகேவா? அந்த பூனைக்கு என்ன பண்ணுறாருன்னா சூப்பர் பவர்ஸ்லாம் கொடுக்குறாரு இவர் கற்பனையில் ஆத்தர். ஓகேவா? மேலே பறக்கிறது. ஓகேவா? பியாண்ட் லிமிட்டேஷன்ன்றாரு. லிமிட்டேஷன் அப்படின்னா உனக்கு தெரியும், ஃபிசிக்ஸ் படித்தா உனக்கு தெரியும். ஓகேவா? அந்த புவியீர்ப்பு விசை. ஓகேவா? ஒரு மனுஷனால் எவ்வளோ தான் குதிக்க முடியும். ஓகேவா? எவ்வளோ தான் தாண்ட முடியும் என்ற விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. ஆனால் மெக்காவிட்டி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபெக்கீர்னு ஒரு வார்த்தை பயன்படுத்துகிற. ஃபேக்கீர் அப்படின்னா பார்த்தோன்னா அந்த தவம் பண்ணுவாங்க இல்லையா? ஓகேவா? அப்படியே ஞானிகள்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? அதுதான் எக்ஸாக்ட் வார்த்தை. ஓகேவா? ஸோ அவங்கெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு சர்டன் பவர்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? அது மாதிரி அவங்களெலாம் மிஞ்சின பவர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறார். ஓகே, அந்த பூனைக்கு. ஓகேவா? ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஒரு இடத்துல க்ரைம் நடக்குது அப்படின்னா வித்தின் அ ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா அது ஒரு மைல் தாண்டி இருக்குது அப்படின்னா புரிஞ்சிக்க முடியுதா? எஸ், அந்தளவுக்கு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு எப்படி அர்த்தம் அப்படின்னா பியாண்ட் அவர் இமேஜினேஷன், அந்தளவுக்கு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறார், எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு. ஸோ இதெல்லாம் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா கேட்டுடைய அந்த ஒரு என்ன கேரக்டரைசேஷன்ஸ் எல்லாமே கொடுக்குறாரு. ஓகேவா? எஸ். ஸோ இதெல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜாலியாக அப்படியே சிரிச்சுக்கிட்டே அப்படியே படிக்கிற ஒரு போம் இது. ஸோ உனக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ டிஎஸ் இலியட் பார்த்தோம் அப்படின்னா வெல் நோன் ஆத்தர் லிட்ரேச்சரில். அவர் என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு அப்படின்னா தி மெக்காவிட்டி மிஸ்டீரியஸ் கேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஒரு டைட்டில் கொடுக்குறாரு. ஸோ கேட்டுடைய பேர் பார்த்தோம் அப்படின்னா மெக்காவிட்டி. அப்போ இந்த கேட் எப்பேற்பட்டது அப்படின்னா ரொம்ப மிஸ்டீரியஸ், புரியாத ஒரு புதிர். மிஸ்டீரியஸ் அப்படின்னா ஒரு புரியாத புதிராக இருக்கிற ஒரு கேட்டு. ஏன் புரியாத புதிராக இருக்கிற ஒரு கேட் அப்படின்னா அந்த கேட்டை பார்த்தோன்னா இத்தனை பிரச்சனை எல்லாம் பண்ணுது, இத்தனை க்ரைம் எல்லாம் பண்ணுது, திருட்டவர்கள் நிறைய பண்ணுது. ஆனால் அதை பிடிக்கவே முடியல. எப்பேற்பட்ட அவங்களால பிடிக்க முடியல? வேர்ல்டில் பெஸ்ட்டாக இருக்கிற ஸ்காட்லாண்ட் யார்டாலேயே பிடிக்க முடியல, அந்த போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டாலேயே பிடிக்க முடியல. ஏன் பிடிக்க முடியல அப்படின்னா அது எந்த திருட்டு வேலை பண்ணாலுமே அங்கே எவிடன்ஸே விடாது. ஒரு எவிடன்ஸ் விட்டால் தான் ஒரு திருட்டு நம்ம பிடிக்க முடியும். அப்படியே பார்த்தாலும் ஒரு இடத்துல பிரச்சனை நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு தெளிவாக தெரியுது, அது மெக்காவிட்டி தான் பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துக்கு நம்ம போனாலுமே ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் அது எஸ்கேப் ஆகிடுது. ஏன்னா அதுக்கு ஐ பவர்ஸ் இருக்குது. ஓகேவா? தாவறதுலேருந்து குதிக்கிறதுலேருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்படி தண்ணியிலே மிதக்கிறதுலேருந்து காற்றுலேயே மிதக்கிறதுலேருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐ பவர்ஸில் என்ன பண்ணுறது, இம்யூனிட்டாக அது எஸ்கேப் ஆகிடுது அப்படின்னு சொல்கிறார். ஓகேவா? ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு என்ஜாய் பண்ணுற போம் தான் இது. ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்துக்க வேண்டிய போம் கிடையாது. எப்படி இதெல்லாம் இது சாத்தியமே கிடையாது, கற்பனைக்கு இதுக்கு ஃபுல்லாக கற்பனையாக இருக்குது. எஸ், இட்ஸ் ஃபுல் ஆஃப் இமேஜினேஷன் தான். அதான் முன்னாடியே சொல்லிட்டார், இட்ஸ் அ ஃபிக்ஷனல் போம், ஹியூமரஸ் போம். இன்ஃபேக்ட் சிரிச்சுக்கிட்டே ஓகேவா படிக்கிறது. ஓகேவா? ஸோ உனக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த போம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக படிச்சுக்கோ. கொஞ்சம் பெரிய போம் தான் இது. லைன் பை லைன் படிச்சுன்னா ஈஸியாக புரியும். சம்மரி பார்ட் ஆஃப் இட், இந்த பாயிண்ட்ஸை மட்டும் நீ படித்தாவே போதும். கம்ப்ளீட்டாக எல்லாமே என்ன பண்ணுறோம், கவர் பண்ணியிருக்கோம் இந்த பாயிண்ட்ஸில் என்டையர் போம் எல்லாமே. ஃபார் எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நீ என்ன பண்ணுற அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்ஸை மட்டும் படி. இதுவே வெல் அண்ட் குட். ஓகேவா? எஸ். தேங்க்யூ.